If I say three letters, GST, the term goods and service tax may flash in your mind, and some of you may also think it is good night, sweet dreams. Yes, this used to happen. We used to send good night, sweet dreams messages to our friends. When GST was just launched in India, to be on the funnier side, we stopped sending good night, sweet dreams messages, in the sense the good night, sweet dreams. Instead of that, we used to just send GST. This is how the GST has attracted or catch the attention of so many people. I would say almost all the citizens of the country. Remember, GST is a revolutionary change which is introduced in the country. Since it's a revolutionary change, obviously there are people who will speak for it, speak against it, and likewise there were discussions going on at legislative level, at executive level, and at expert level in various news channels. This has also gone deeper. The discussion has gone deeper, and it has even the common man started discussing about GST. I remember the instance which was happened soon after the introduction of GST. After July 2017, GST was introduced in the country, which is actually came into effect from 1st July 2017. So I was pursuing my doctoral research studies in the university, and we used to leave, me and my research mates, we used to leave from the university very late, that is at night, 8:30 p.m. we used to catch the last bus. And this is a peculiar time of the day where there are certain group of people who will be in the bus, and they will be discussing some things like GST. And what they used to say, they said it in Tulu like, GST introduced maltinirda bakka, alcohol, so hot drinks, the prices pura jasti atan. I mean here, they used to tell because of the introduction of GST, alcohol prices have gone up, and bars used to charge high prices for the drinks which they used to purchase. And this is the extent to which GST was discussed in India, and it will continue to remain one of the hottest topic of discussion and debate in the years to come. Now, coming back to the term GST, goods and services tax, we know what is goods. For example, from students' perspective, the goods which usually you use are the pens, the pencil, books, calculator. Services, for example, maybe after your regular class, maybe in the evening, you may go to theater to watch a movie. And what you are watching, you will pay for it. That is the services theater is providing, and for that you are paying. So that's the services. Goods and services, for example, if you are installing AC in your home, maybe that time with the AC what you purchase, there will be some expenses with respect to installation you have to incur. So that is AC and installation expenses, goods and services. Now tax. Tax is a compulsory payment which is made by the citizens of the country to the government. So now we know goods, services and tax. Goods and services tax. It's that simple, right? But remember, in India, we pay different taxes to the government at different levels. And therefore, it is important for us to have an idea on different taxes which are imposed by the government on the citizens of India, so that we can have a good foundation to study GST. That we will be doing in another few seconds. And now I welcome you all to Avi's Academy, and do consider to subscribe to my channel Avi's Academy by clicking subscribe button and press bell icon to get continuous notification. Now let us discuss about the types of taxes that were and are prevailing in India. So first of all, taxes ಮತ್ತೆ ಅದರ ಟೈಪ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಗೇನ್ we will see. I already discussed like tax ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ in layman's language compulsory payment made by the people to the government. So tax ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರು ಗವರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಹಣ. ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಪ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. If I am liable to pay tax, I need to pay tax. I do not have a choice. Like ನಾನು ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಣ ಇಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಏನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ಡನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಹಣವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದನ್ನು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಒಂದಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೇ ಹಣ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರಿಯ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನಿಗೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರಿಗೆ ಕೂಡ government taxes ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. Speaking about different types of taxes that were and are prevailing in the country, taxes that are broadly classified into two types: direct tax and indirect tax. Direct tax ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, as the name implies, directly imposed on the person.
ಅಂದರೆ ಯಾರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕೋ ಅವರ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತದೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ತದೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. Now speaking about the indirect taxes. Indirect taxes are levied on goods and services. Goods and services na purchase ಮತ್ತು ಸೇಲ್, ಈವನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವರೇ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಸೆಲ್ ಇಟ್ ಟು ಸಂಬಡಿ. ಆನಂತರ ಯಾರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ಪ್ರತಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾರು ಪರ್ಚೇಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗಲ್ಲ, ಯಾರು ಸೆಲ್ಲರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸೆಲ್ಲರ್ ಅದನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಹಾಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರಿಂದ ಹೋಲ್ಸೇಲರಿಂದ ರಿಟೇಲರಿಂದ ಫೈನಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದ ನಂತರ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ದ ಪರ್ಚೇಸರ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಐ ವುಡ್ ಸೇ. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಬರ್ಡನ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದ ನಂತರ ಫೈನಲಿ ನಾವು ಆ ಬರ್ಡನನ್ನು ಬೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಸ್. ನಾವೀಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಆನ್ 2 points. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಪೋಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೋರ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ನಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸೈಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟ್ನ ಲೈಕ್ 2,50,000 ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ದರೆ ನೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಪುವರ್ ಪೀಪಲಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಬರ್ತದೆ 2,50,000 to 5 lakh. ಆ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ 5% ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ 5 to 10 lakh ಒಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಅಗೇನ್ 10% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಆನಂತರ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ವೆರಾಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನನ್ನು ನಾವು ರಿಗ್ರೆಸಿವ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ರಿಚ್ ಆರ್ ಪುವರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು, ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಇನ್ಕಮಿನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್. ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಲಿ, ನೀವು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್. ಸೊ ಇದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ 2 points. ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪೇ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫೈನಲಿ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ಡನ್ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಹೀ ಈಸ್ ಲಯಬಲ್ ಟು ಪೇ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬರ್ಡನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ ಹಿಮ್. ಅವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವೆರಾಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಲೈಕ್ ನನಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ನ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ, ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ನ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ, ರಿಟೇಲರ್ನ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ. ಫೈನಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ದಟ್ ಆರ್ prevailing in India and that were in India, and at the same time we will be discussing about indirect taxes and its types, and presently what kind of indirect taxation we have in India. To put it in simple words, direct taxes are the taxes imposed on the income of a person, whereas indirect taxes are the taxes levied on the consumption made by a person. To carry on with our discussion on direct taxes, I would say the direct taxes that are currently prevailing in India are of 2 types, the income tax and the property tax. Income tax, as you all know, is imposed by the central government on the income earned by a person, whereas the other type, the property tax, is levied on the property value, usually by the local government. We had another type of direct tax
known as the wealth tax, charged on the net wealth of an individual, HUF, that is Hindu Undivided Family, and companies. This tax was abolished by the then Finance Minister Arun Jaitley in the budget of 2015, since the cost incurred for administering and recovering the taxes were much more than the amount of tax collected. This is all about our discussion on the direct taxes. Next we will see about the indirect taxes. The indirect taxes are the taxes that are levied and collected by both central government and state governments. On this basis, we can categorize the indirect taxes as the taxes that are collected by the central government and state governments. The central government used to levy few indirect taxes. To mention a few, we had excise duty, which is imposed on the product manufactured in India, and the one which is manufactured outside India and imported to our country, the central government charges the custom duty, which is still prevailing in the country. They also used to charge CST, that is Central Sales Tax, on the interstate sale of goods. So whenever the transaction occurs between two states, the sales occurs between two states, at that time CST was applicable in India, which was charged by the central government. Apart from the goods, on services rendered also the central government used to charge a tax which is known as service tax. ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ನ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆದರೆ CST, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟೇಟಿನ ಒಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೇಲ್ನ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ನ ಮೇಲೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು. ಗೂಡ್ಸ್ ಎರಡು ಸಿಟಿಗಳ ನಡುವೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಆಕ್ಟ್ರಾಯನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಸುರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ಚಾರ್ಜಸ್, ಸೆಸ್ಸಸ್, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಹೀಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸನ್ನು ಈವನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇತ್ತು. These are some of the indirect taxes which are charged by the central government and state government on the consumption of goods and services. And again, this list is not exhaustive. GST is actually introduced to replace some of these indirect taxes that are charged by the government. With this brief overview on indirect taxes, we can proceed in learning GST, and that we are going to do in our next video on GST, the basics. Until then, stay tuned. Thank you guys for watching the video. If you like the video, give a thumbs up and subscribe to the channel by clicking subscribe button. If you want to share the video, you can share the video, because you can learn to share and share to learn. If you want to get continuous notification, click the bell icon there. And if you have any comments, doubts, clarification, please write here. Thank you once again. Thank you all.